Good morning, everyone. Am I audible? Yes, ma'am. Okay. Right, I'll move to the class. So, as we are discussing the fifth unit, that is distributed file system, we saw about the traditional storage systems, okay, available, different storage systems in which you are going to store the information, right from the storage ledgers to the decentralized file system, how it is being got evaluated. And also we saw how the computing has been evaluated in different levels in terms of computation, in terms of different computation levels, and in terms of using the hardware and the software, and also in terms of different data size requirements. Okay, we saw in that level. And also we saw about different traditional storage solutions that are being digitized. Okay, so these are all the storage models traditionally that are being got evaluated, and this is about the evaluation of the computing in different levels and in different data size requirements, and also in the processing capabilities. Okay, we saw this evolution. Right, so we got being evaluated from the single core to the cloud computing level, and we also been seen the different storage solutions right from the secondary memory to the present storage area networks. Okay, so this is how the different storage solutions that we are being surrounded with, we can use any of them. And coming to the distributed file systems, when compared to the normal file system that we already discussed, that that particular DFS is going to be enabling us to store the information in the remote files and also going to access it. You're going to store and access it. And whereas the reliability and the performance are going to be varied in between the normal file system and the distributed file system. As recent advances in the bandwidth and also the network connectivity and also different protocols that you are going to impose. So whatever the protocols that are being established in advance, and the bandwidth requirements that are being got into existence in present generation, they got led to the performance of the DFS. Okay, so as when compared to the normal file system, the DFS is going to be giving less much performance and the reliability when compared to the normal thing. Why? Because it has been open to all, it has been unsecure, it has been prone to the different errors, it has been prone to the real-time constraints and all those things. Instead of that, along with the advanced higher bandwidth requirement and the connectivity and switching networks that we are being available with, we got been led in high performance and also the reliability. Okay, and so coming to the functional requirements of the distributed file systems, as it has to work with the real-time constraints, as it has to work with the multiple environments, different functional requirements it is need to be the why, because whatever the data that is available in the remote system, it has to be has the different characteristics, like it could be opened, it could be closed, it can be read, it can be written, or it can be also accessed. We should have the different access controls, and we also have the we should also have the directory organizations. Or these are all the functional requirements that has to be in demand from the different people around the globe. That is, they want to open the file, they want to close the file, they want to read, they want to write, they want to have the different access rights on the file system that they want to share from the remote system. And also they should have also plan of directory organization, that is where it has been existing, what are its hierarchical structures. All these are being required by the people around the distributed environment. Okay, and coming to the non-functional requirements, other than the functionality that we could perform on the file system, what are all the different other non-functional requirements that can be achieved or that could be required by a distributed file system? Are it should be scalable for the new features, and it should be fault tolerant if any errors or faults that are being occurred, and it also should secure the system itself from the external environment. These are all the non-functional requirements that are required with the distributed file system. That is what we discussed in the last class. Okay నండి. సో డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఫైల్ సిస్టమ్ అంటే రిమోట్ సిస్టంలో ఉన్న ఫైల్స్ని యాక్సెస్ చేసుకోవడము, అలాగే అక్కడ మనం స్టోర్ చేసుకోవడము, అండ్ ఎగ్జిస్టింగ్ అడ్వాన్స్డ్ మెథడాలజీతో మనం దాంతో హై పర్ఫార్మెన్స్ అండ్ రిలయబిలిటీ అచీవ్ చేయడం. అండ్ ఎప్పుడైతే మనం డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఎన్వైరన్మెంట్లో వర్క్ చేస్తున్నామో, యాజ్ యూఆర్ గోయింగ్ టు బి యాక్సెసింగ్ ద డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఫైల్స్ ఆల్సో, we should have the different functionalities, and we should require the different functionalities to access those files. And at the same time, that system has to exhibit certain characteristics like scalability, fault tolerance, and secure, and should be dynamic in implementing all these non-functional requirements in order to achieve the high performance. High performance achieve cheyali ante it should obey these non-functional and the functional requirements. Okay,
And coming to the file system module. So once we have to enter into any file system in the remote organization or the remote node or the remote network, ఒక రిమోట్ నెట్వర్క్లో ఉన్న, ఒక రిమోట్ నోడ్లో ఉన్న, ఒక రిమోట్ ఏరియాలో ఉన్న ఒక పర్టికులర్ ఫైల్ సిస్టంలోకి మనం ఎంటర్ అవ్వాలి అంటే వాట్ ఆర్ ఆల్ ద మాడ్యూల్స్ దట్ వీ హ్యావ్ టు creep into in order to reach the physical existence of the data or the file in that particular area. ఆ ఏరియాలో ఉన్న, ఆ పర్టికులర్ ఫైల్లో ఉన్న ఆ డేటాను మనం రీచ్ అవ్వాలి అంటే ఎన్ని మాడ్యూల్స్ మనం క్రాస్ చేసుకుని వెళ్ళాలి, వాట్ కుడ్ బి ద హైరార్కీ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ మాడ్యూల్స్ ఆఫ్ ఎ ఫైల్ సిస్టమ్. ఒక ఫైల్ సిస్టమ్ యొక్క డిఫరెంట్ మాడ్యూల్స్ ఏముంటాయి అంటే directory module will be there, file module will be there, access module will be there, file access module will be access control module and the file access module, block module and the device module. So coming from the directory module, we will be getting the path of the file to reach it. That is, what is its ID, what is the file name. Then file module is going to give you the corresponding relate file IDs to a particular file. That is, even though you doesn't get the direct file name from the directory module, you may get the direct file name from the file module itself. And coming to the access control module, in which we will get have an access of, and we are going to know about what are all the permissions that we have, what are all the different access controls that we have on that particular file, so that we can we modify it, can we edit, can we write, can we only read, that we can be known, we are able to know from that particular access control module. And coming to the file access module, once you know about that particular access control from the access control module, in the file access module we can do our performance, that is, we can do the operations that we want to do on the data and the attributes available in the file. And next, coming to the block module, so we are ready to perform the operations, we will be get ready for the operations. And in the block module, accessing and allocating the disk blocks. Okay, so we are going to ready for do the operations, but where is the actual file is been existing, we have to reach the block on that particular particular disk. A disk మీద ఏ బ్లాక్ లో ఆ పర్టికులర్ ఫైల్ ఉందో ఫస్ట్ ఆ బ్లాక్ ని మనం రీచ్ అవ్వాలి. Then you are going to achieving that particular physical location using the disk IO and the buffering. And I discussed about this particular reaching of the file on the disk directly by crossing all these modules, by getting the directory name, then the file name, and then the access control permissions, then the file accessing operations, and then finding out the particular block where your file is been accessed, and we'll accessing that particular file using the corresponding disk I want the buffering techniques that we have in that particular system. Okay, so in last class నేను already మీకు detail గా చెప్పాను how you are going to achieving this file system module, right? And coming to the file attribute record structure, సో ఒక పర్టికులర్ రికార్డ్ దగ్గరికి వెళ్ళేటప్పటికి ఒక ఫైల్ అట్రిబ్యూట్కి ఏమేమి థింగ్స్ ఉంటాయి, ఏమేమి అట్రిబ్యూట్స్ ఉంటాయి, ఒక పర్టికులర్ రికార్డ్కి, ఒక ఫైల్లో ఒక రికార్డ్కి ఏమేమి అట్రిబ్యూట్స్ ఉండొచ్చు, ఆర్ వాట్ ఆర్ ఆల్ ద అట్రిబ్యూట్స్ దట్ కెన్ బి హోల్డెడ్ బై అ పర్టికులర్ ఫైల్. ఒక పర్టికులర్ ఫైల్కి సంబంధించిన డిఫరెంట్ అట్రిబ్యూట్స్ ఏమేమి ఉంటాయి. So first one is the file length, next one is the creation timestamp, next is the read timestamp, write timestamp, attribute timestamp, reference count, owner, file type, access control list. Okay, so first one would be the file length, how much of the length of the file it is, and where it is been created, creation timestamp, when it has been read last time, read timestamp, and write timestamp, how when it has been edited last time, and attribute timestamp, when a particular attribute has been added. Individually, each and every attribute has also been given the timestamp here, that is to be noted. And a reference count, how many people has been referred that particular file, that reference count is also being given, and owner of that particular file who has been created, and which type of file it is been, and also what are all the different access controls that are available with that particular file will be listed. These could be the file attributes of a particular record structure in any file system, right? This could be the general things that we may be having some add-ons, and you may be removing something. కొన్నిట్లో కొన్ని ఎక్స్ట్రా ఉండొచ్చు, కొన్నిట్లో మనం కొన్ని డిలీట్ చేసుకోవచ్చు. జనరల్గా ఉండే ఫైల్ అట్రిబ్యూట్స్ రికార్డ్ స్ట్రక్చర్కి ఇవి ఉంటాయి అన్నమాట. ఓకే, కమింగ్ టు ద డిఫరెంట్ ఫైల్ స్టోరేజ్ సర్వీసెస్. ఇలాంటి ఫైల్ స్టోరేజ్ సర్వీసెస్లో మనకి ఎలాంటి క్యారెక్టరిస్టిక్స్ మనం ఒబే చేస్తాం, వాట్ కుడ్ బి ద డిఫరెంట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఫ్రమ్ ద డిఫరెంట్ స్టోరేజ్ సర్వీసెస్. ఇక్కడ చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చారు, విల్ బి కంపేరింగ్ దిస్. See, ఇక్కడ మనకి on the left side, on the left column, leftmost column, we are having the different storage services. Main memory is there, file system is there, distributed file system is there, web servers are there, distributed shared memory is there, remote objects RMA and the ORB, persistent object store is there, and peer-to-peer storage system. These are all the different storage systems that we have. And what is called as the top column, right columns, it's been right top columns are being headed with different headings. Those are all the characteristics of the storage system: sharing characteristic, persistence characteristic,
distributed cache replicas characteristic and consistency maintenance consistency maintenance and example of that particular system. సో మెయిన్ మెమరీకి ఏమేమి క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఉన్నాయి, దాని ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి, ఫైల్ సిస్టమ్కి ఏమేమి క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఉన్నాయి, దాని ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి. ఇలాగ మనకి వీఆర్ హ్యావింగ్ అ క్రాస్ functionality table with the specific storage systems and also their characteristics and also with the example. So right here, first one is the main memory. It's not having any sharing capability. It's not having any persistence capability. It's not having any distributed cache or replicas, and it's going to be maintaining the consistency. And example of that particular main memory is the RAM. So RAM అనేది ఒక మెయిన్ మెమరీ మన ఎగ్జాంపుల్ గా తీసుకుంటే వేర్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు స్టోరింగ్ ద డేటా విత్ ఇన్ ఇట్. Okay, so when you are going to storing in the RAM while you are executing and while you are seeing and while you are being visualizing the data, then whenever you are opening it, then only you'll be able to see it in the RAM. Until and otherwise it will be staying in the secondary memory system. Okay, so main memory మనం కన్సిడర్ చేసుకుంటే RAM అనే ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే షేర్ చేయొచ్చా? మెయిన్ మెమరీ నుంచి మనం షేర్ చేయలేము. అందులో పర్సిస్టెంట్గా డేటా ఎప్పుడు ఉంటుందా? ఇట్ వోంట్ బి ఎగ్జిస్టింగ్. డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ క్యాషెస్ ఆర్ రెప్లికాస్ మెయిన్ మెమరీలో మెయింటైన్ చేస్తుందా? నో, ఇట్ వోంట్. కన్సిస్టెన్స్ డేటా ఉంటుందా? డేటా అందులో ఉన్నది ఎప్పుడు మనకి ప్యూర్ అండ్ యాక్యురేట్ డేటానా కాదా? ఎస్, ఓకే, ఇట్స్ బీన్ యాక్యురేట్. ఎందుకంటే మనకి ఎగ్జిక్యూషన్ వెళ్ళిన తర్వాతే ఎగ్జిక్యూషన్ పాయింట్కి వెళ్ళాకే పర్మనెంట్గా స్టోర్ అయిన డేటాని మాత్రమే మనం తీసుకొచ్చి అక్కడ కాపీ చేసి మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తూ ఉంటాం. సో మైక్రోప్రాసెసర్ విల్ బి అలౌడ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ ఫ్రమ్ ద మెయిన్ మెమరీ ఇట్ సెల్ఫ్. So what the microprocessor is going to be executing? It's going to be executing the original files which are being copied from the secondary to the main memory. So consistency only will be maintained in the RAM, whereas sharing capability, persistence capability and distributed caches will not be allowed in the RAM sections. Main memory లో మనకి ఇలాంటి క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఏమీ ఉండవు. ఫైల్ సిస్టంలో తీసుకుంటే షేరింగ్ ఉండదు. మన షేరింగ్ ఏమి ఓపెన్గా పెట్టాం కదా ఫైల్ సిస్టమ్కి. అండ్ పర్సిస్టెన్స్, మన డేటా ఎప్పుడు అక్కడే ఉంటుంది. ఇట్ వోంట్ చేంజ్. నెక్స్ట్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ క్యాషీలో మనం దాన్ని పెడతామా? నో, ఇట్ వోంట్ అలౌ. అండ్ కన్సిస్టెన్సీ మెయింటెనెన్స్, ఓకే, ఎప్పుడైతే అది పర్సిస్టెన్స్ ఉంటుందో ఆటోమేటిక్గా కన్సిస్టెన్సీ కూడా మెయింటైన్ చేయాలి. ఎగ్జాంపుల్ లినక్స్ ఫైల్ సిస్టమ్ ఇచ్చారు. అండ్ కమింగ్ టు ద డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఫైల్ సిస్టమ్. డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఫైల్ సిస్టంలో వీఆర్ హ్యావింగ్ ద షేరింగ్ capability, we are having the persistence, we are having the distributed caches, we are also having the consistency maintenance. Example is Sun నెట్వర్క్ ఫైల్ సిస్టమ్. సన్ నెట్వర్క్ ఫైల్ సిస్టమ్ తీసుకుంటే దాంట్లో షేరింగ్ కేపబిలిటీ ఉంటుంది, అలాగే డేటా పర్సిస్టెన్స్ ఉంటుంది, అంటే ఇంటిగ్రిటీకి మెయింటైన్ చేస్తుంది. డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ క్యాషెస్ అంటే అందరికీ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసే కేపబిలిటీ ఉంటుంది. అండ్ కన్సిస్టెన్సీ, డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసాం కదా అని ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క కాపీ కాకుండా ఎవ్రీబడి విల్ హ్యావ్ ద యూనిక్ మెయింటెనెన్స్, యూనిక్ ఇంటిగ్రిటీ మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ ద డేటా. ఓకే, so these four characteristics are being existing with the distributed file system. Example is given as the Sun network file system. The same four characteristics has been maintained by the another system called as peer-to-peer storage system. Peer-to-peer storage system ki ikkada example ocean store icharu. So ఆ ocean store అనే peer-to-peer storage system లో కూడా మనకి 4 characteristics exist అవుతున్నాయి. అక్కడ ఉన్న డేటాని మనం షేర్ చేయొచ్చు, పర్సిస్టెంట్ గా ఉంటుంది, డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయొచ్చు, అండ్ ఆల్సో డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ రెప్లికాస్ మెయింటైన్ చేయొచ్చు, అలాగే కన్సిస్టెంట్ గా కూడా డేటా ఉంటుంది అని అంటున్నారు. అండ్ కమింగ్ టు ద వెబ్లోకి వచ్చేటప్పటికి విల్ బి హ్యావింగ్ ద షేరింగ్, విల్ బి హ్యావింగ్ ద పర్సిస్టెన్స్, విల్ బి హ్యావింగ్ ద డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ క్యాష్ రెప్లికాస్. బట్ ఈ టైంలో ఉన్నది మళ్ళీ ఇంకొక టైంలో అలాగే ఉంటుందా అనేది మనం చెప్పలేము. ఓకే, సో ఓల్డ్ డేటా పర్సిస్టెంట్ గా ఉంటుంది, బట్ కొన్ని థింగ్స్ మనకి మారిపోతూ ఉంటాయి. ప్రతిసారి మనకి కన్సిస్టెన్సీ ఉంటుందని మనం చెప్పలేము. Okay, so Weblo will having the sharing, we will be having the persistence, we will be having the distributed cache replicas, but consistency maintenance will be there. That is a web server. Okay, coming to the distributed shared memory. Distributed shared memory use చేసినట్టయితే everybody is going to be using the memory and nobody is having not going to be restricted. అక్కడ షేరింగ్ ఉంటుంది, డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ క్యాష్ రెప్లికాస్ ఉంటాయి, ఎందుకంటే మల్టిపుల్ కాపీస్ షేర్ చేసుకుంటారు కాబట్టి, అండ్ కన్సిస్టెన్సీ మెయింటెనెన్స్ ఉంటుంది, బట్ పర్సిస్టెన్స్ ఉండదు. అది ఎంతవరకు ఉంటుంది అనేది మనం గ్యారంటీ చెప్పలేము. వచ్చిన డేటా అయితే మాత్రం ఇట్ విల్ బి ఓకే. ఓకే, వచ్చిన డేటా పర్ఫెక్టా కాదా అనేది ఇట్స్ ఓకే ఇన్ ద డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ షేర్డ్ మెమరీ, బట్ అది ఎంతవరకు రిటైన్ అవుతుంది, వెదర్ ఇట్ ఇస్ కుడ్ బి అవైలబుల్ ఫర్ అ లాంగ్ ఇంటర్వెల్ ఆఫ్ టైమ్ అనేది మనం చెప్పలేము అనమాట ఇన్ ద డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ షేర్డ్ మెమరీ. కమింగ్ టు ద రిమోట్ ఆబ్జెక్ట్స్. రిమోట్ ఆబ్జెక్ట్స్లో షేరింగ్ ఉంటుంది and a sharing will be consistent, but we can't say that it could be persisted and it could be replicated for the distribution system. డిస్ట్రిబ్యూషన్ కి మనము రెప్లికాస్ మెయింటైన్ చేయొచ్చు, లేదంటే ఆ డేటా ఎప్పుడు కాన్స్టెంట్ గా ఉంటుంది అనేది మనము రిమోట్ ఆబ్జెక్ట్స్ తో చెప్పలేము. ఈసారి మనం దాన్ని యూజ్ చేసాము అంటే దాన్ని షేర్ చేస్తున్నాం అంతే, అది పర్ఫెక్ట్ డేటా అయి ఉండొచ్చు, బట్
It may not exist permanently and it may not useful to maintain the copies maintain చేయడానికి కానీ లేకపోతే దాన్ని కంటిన్యూస్గా పర్మనెంట్గా ఉంచుకోవడానికి కానీ మనకి ఛాన్స్ లేదు. ఓకే, అండ్ కమింగ్ టు ద పర్సిస్టెంట్ ఆబ్జెక్ట్ స్టోర్స్, చూడండి ఇక్కడ పర్సిస్టెంట్ ఆబ్జెక్ట్ స్టోర్ కనుక మనం తీసుకుంటే విచ్ హెస్ బీన్ లాస్ట్ అండ్ విచ్ ఇస్ నాట్ దేర్ ఇన్ ద రిమోట్ ఆబ్జెక్ట్స్ కాంటెక్స్ట్ లో మనకి ఏదైతే పర్సిస్టెన్స్ లేదో దట్ కుడ్ బి అవైలబుల్ విత్ దిస్ పర్సిస్టెంట్ ఆబ్జెక్ట్ స్టోర్. అండ్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ పర్సిస్టెంట్ ఆబ్జెక్ట్ స్టోర్ ఇస్ కార్బా పర్సిస్టెంట్ ఆబ్జెక్ట్ సర్వీస్. కార్బా పర్సిస్టెంట్ ఆబ్జెక్ట్ సర్వీస్ యూజ్ చేసినట్టయితే ఎక్స్క్లూడింగ్ ద రెప్లికాస్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ రెప్లికాస్ తప్ప మిగతా 3 క్యారెక్టరిస్టిక్స్ మనం తీసుకోవచ్చు. అండ్ ఈ పర్సిస్టెన్స్ తప్ప మనకి షేరింగ్ ఉంటుంది అండ్ కన్సిస్టెన్సీ మెయింటెనెన్స్ ఉంటుంది ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ కార్బా. డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ మెమరీలో ఇన్ ఎక్స్క్లూడింగ్ ద పర్సిస్టెన్స్ తప్ప మిగతా 3 క్యారెక్టరిస్టిక్స్ మనకి ఐవీ సిస్టంలో వస్తాయి. ఐవీ సిస్టంలో మనం తీసుకుంటే అక్కడ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ షేర్ మెమరీ ఉంటుంది. అందులో మనకి ఎప్పుడు దాకా ఉంటుంది అనేది మనం చెప్పలేం కానీ బట్ వీల్ హ్యావ్ ద షేరింగ్ పాసిబిలిటీ, యూఆర్ హ్యావింగ్ ద డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ రెప్లికాస్ and we also have the consistency maintenance. So this is how the different file systems or different file storage services are being accessed in different ways according to the different characteristics, and those are all the ఎగ్జాంపుల్స్. ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చారు, దానికి సంబంధించిన క్యారెక్టర్స్ అంటే ఒక్కొక్క ఫైల్ సిస్టమ్కి ఒక్కొక్క యూనిక్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఉంటాయి. సో ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేస్తున్న డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఫైల్ సిస్టమ్కి మాత్రం ఈ 4 క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఉన్నాయి. అండ్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఫైల్ సిస్టమ్ ఇస్ సన్ నెట్వర్క్ ఫైల్ సిస్టమ్ అని చెప్తున్నారు. Okay, in this way, different file storage services have been existing with the different characteristics, having their own advantages and also disadvantages. Okay, Nandi? So, మనం ఇప్పుడు ఫైల్ సిస్టమ్ మాడ్యూల్స్ చూసాము, ఫైల్ అట్రిబ్యూట్ రికార్డ్ స్ట్రక్చర్ చూసాము, డిఫరెంట్ ఫైల్ స్టోరేజ్ సర్వీసెస్ కూడా చూసాము. And one moment, see all of you note this file operations. Take a moment, I'll be back. Okay, so once you completed this particular noting of the operations or read out the operations, I think everybody know about this certain operations already regarding the Unix file system. Okay, so have a glance. I will be back. Okay, have you completed? Otherwise, take a screenshot. So these are all the different various Unix file operations that we have already. I think you are done with your. Are you having operating system lab or Unix lab? మీకు యూనిక్స్ ల్యాబ్ కానీ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ల్యాబ్ కానీ ఉందా? ఎస్ మ్యామ్, అయింది కదా. ఓకే, సో దట్ యూ విల్ బి ఎవ్రీబడి నో అబౌట్ డిఫరెంట్ file operations. Here they have been given for the opening of the
file in a specific mode and creating of the file. Okay, and you are going to closing the files and counting the total file data in the buffer and writing, I mean, reading the data from the buffer and writing into the buffer. And you are going to read and write pointer to offset, that is moving the pointer also, so different values of the fields of the corresponding file. And you are going to removing the file name from the directory structure using this unlink. Okay, so this is the lseek that you are going to, lseek is the operation which is going to moving the read write pointer to the offset relative to or offset depending on where you are going to moving that particular pointer. Okay, you are changing the position of the pointer, and you are going to removing the file from the directory structure using the unlink. Okay, and you can add the new name using the link. Okay, and you are going to renaming with it. You are also renaming, or also you're going to adding the new name, and gets the file that distribute attributes file name into buffer by using the status. Okay, so these are all the different operations, that is you can also open, create, close, read, write. Okay, you are changing the position of the pointer using the lseek. You are going to deleting the file from that directory using the unlink, and you are going to linking, or you are making a file name new name, or you're making renaming the old file, and you're also getting the file attributes of a file name into the buffer. So these are all the different file operations. They have been given the examples that you are going to do. Okay, I think no need to explain in detail. I am moving to the next one. So coming to the file system requirements. So we saw that what are all the different file storage systems that we are having, and what are all the different operations and the different file storage services, different file attributes, and also file system modules. So this particular file system modules and the file system record structure and also attribute characteristics, or also different operations that we saw example. So what could be the different requirements? So what could be the different system requirements that we have to follow in order to implement the file services in the distributed file system perfectly? So distributed environment లో ఈ ఫైల్ సిస్టమ్ ని మనం పర్ఫెక్ట్ గా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి అంటే మనకి ఏమేమి రిక్వైర్మెంట్స్ కావాలి, ఆర్ వీ కెన్ సే లైక్ దిస్, వాట్ కుడ్ బి ద డిఫరెంట్ ఛాలెంజెస్ దట్ కుడ్ బి ఫేస్డ్ బై అ distributed file system in the distributed environment. So distributed environment లో distributed file system రియల్ టైంలో ఫేస్ చేయాల్సిన ఛాలెంజెస్ అని చెప్పుకోవచ్చు, లేదంటే ఒక ఫైల్ సిస్టమ్ యొక్క రిక్వైర్మెంట్స్ అని కూడా మనం చెప్పచ్చు. ఓకే, సో ద ఫస్ట్ అండ్ ద ఫోర్ మోస్ట్ నీడ్స్ వర్ యాక్సెస్ ట్రాన్స్పరెన్సీ అండ్ ద లొకేషన్ ట్రాన్స్పరెన్సీ. సో ఫస్ట్ నీడ్స్ ఏంటి అంటే రిక్వైర్మెంట్స్లో యాక్సెస్ ట్రాన్స్పరెన్సీ ఒకటి, లొకేషన్ ట్రాన్స్పరెన్సీ ఒకటి. సో ఎట్లాగా మనం యాక్సెస్ చేసుకుంటున్నాం, వాట్ ఆర్ ఆల్ ద డిఫరెంట్ యాక్సెస్ కంట్రోల్స్ దట్ వీ హ్యావ్ ఆన్ దట్ పర్టికులర్ ఫైల్ సిస్టమ్, and also location transparency, from where you are going to accessing it, whether we are being transparent in accessing that particular file from that particular location or not, or you are able to trace that particular location of the file, and we are being able to identify. So మన ఐడెంటిఫికేషన్ మనం బయటకు చెప్తున్నామా, లేదా తెలుస్తుందా, లేదంటే దాని ఐడెంటిఫికేషన్ మనం గెట్ చేసుకోగలుగుతున్నామా, వాట్ ఆర్ ఆల్ ద డిఫరెంట్ ట్రాన్స్పరెన్సీస్ రిగార్డింగ్ ద లొకేషన్, రిగార్డింగ్ ద యాక్సెస్. So these two are the main constraints that we have to follow up in implementing the distributed file system. Later on, the other things that we have to consider as requirements or the challenges that has to be faced by the distributed file system are performance, okay, scalability, concurrency control, fault tolerance, and security requirements. And they are going to be achieved as the next, they has to be later on to be considered as the later phases of the DFS development. Distributed file system development లో మనం లేటర్ ఆన్ డిఫరెంట్ అంటే ఎడిషనల్ అనండి లేదా ఎక్స్ట్రా ఫీచర్స్ అవనివ్వండి, లేటర్ ఆన్ నెక్స్ట్ మనం ఆలోచించాల్సినవి ఏంటంటే పర్ఫార్మెన్స్, ఎంతవరకు పర్ఫెక్ట్గా మనము ఫైల్స్ని యాక్సెస్ చేయగలుగుతున్నాము, అండ్ స్కేలబిలిటీ, వెదర్ యూ ఆర్ ఏబుల్ టు యాడ్ ద అడిషనల్ ఫైల్స్ టు ద పర్టికులర్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఫైల్ సిస్టమ్ easily or not. Okay, and concurrency control, whether you are able to give the access of the particular file system to the multiple users at a time or not, or if there is any error got, or if any fault has been happened, whether could be tolerated by that file system or not. ఏదైనా ఒక ఎర్రర్ జరిగితే, ఒక మిస్టేక్ జరిగితే అది ఆ ఫైల్ సిస్టమ్ టాలరేట్ చేస్తుందా లేదా. నెక్స్ట్, హౌ సెక్యూర్లీ ఆర్ గోయింగ్ టు
opening your file system to the network. సో నెట్వర్క్కి మన ఫైల్ సిస్టమ్ ఇచ్చేస్తున్నాము అంటే, ఓపెన్గా దాన్ని ఎగ్జిబిట్ చేస్తున్నాము అంటే ఎంతవరకు దాన్ని సెక్యూర్ చేయగలుగుతున్నాము. దీస్ ఆర్ ఆల్ ద అదర్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఆర్ అడిషనల్ రిక్వైర్మెంట్స్ వీ కెన్ సీ ఇన్ ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ద డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఫైల్ సిస్టమ్. First and the foremost thing is we have to see that whether you are providing the access transparency or you are providing the location transparency. So access transparency, location transparency మనం ఎంతవరకు ప్రొవైడ్ చేయగలుగుతున్నాం అనేది మెయిన్ కన్సిడరేషన్. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ performance considerations, scalability, concurrency control, fault tolerance, and the security. Okay, and mainly this distributed file system has been implemented in the client server model. So generally when a distributed environment anta first nunchi mana cheppukuntunna first unit nunchi kuda we are been discussing that most of the distributed file systems are been working in the request reply protocol. Request reply protocol is being inherited from the client server model itself. So one is being requested, other is going to be replying. Okay, so client server model lone మనకి distributed file system కూడా implement అవుతుంది. Okay, so these are all the requirements of the distributed file system. Coming to the transparency features. So transparency features ని కన్సిడర్ చేసుకుంటే మనం అక్కడ యాక్సెస్ అండ్ లొకేషన్ చెప్పుకున్నాము, మిగతా పర్ఫార్మెన్సెస్ ని నెక్స్ట్ చూద్దామని అనుకున్నాము. విల్ సీ వాట్ ఆర్ ఆల్ దీస్ ట్రాన్స్పరెన్సీస్. ఓకే, so coming to the access transparency. So what does this mean is clients shouldn't be aware of files transparency. That is, should not be aware that where the files are being existing. That is, they are not aware of what whether they are been existing and which remote system. ఏ పర్టికులర్ రిమోట్ సిస్టంలో ఉన్నాయి, ఎక్కడి నుంచి మనం యాక్సెస్ చేసుకుంటున్నాము, ఇలాంటి ఏమి కూడా దే వోంట్ నో. దట్ షుడ్ బి గివెన్. ఈ యాక్సెస్ ట్రాన్స్పరెన్సీ అనేది ఇవ్వాలి. సో మనం ఏ సిస్టమ్ నుంచి మనం సర్వర్కి రిక్వెస్ట్ చేస్తే ఈ సర్వర్ నుంచి మాత్రమే డేటాను రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నామా, లేకపోతే అక్కడి నుంచే మనకి ఫైల్ వస్తుందా, ఎక్కడ ఫైల్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది, ఎక్కడ ఫైల్ని మనం యాక్సెస్ చేసుకోగలుగుతున్నాము. సో దిస్ హెస్ నాట్ బీన్ నోన్ ఫర్ ద క్లయింట్స్. సో క్లయింట్స్కి ఏమీ తెలియదు. ఇట్ షుడ్ బి లైక్ దట్ ఓన్లీ. డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఫైల్ సిస్టంలో క్లయింట్ షుడెంట్ బి అవేర్. వాళ్ళకి ఏమీ తెలియాల్సిన అవసరం లేదు. ఎక్కడ ఉంది ఫైల్, వాళ్ళు ఎక్కడి నుంచి యాక్సెస్ చేసుకుంటున్నారు, యాక్సెసింగ్ అనేది ఈ పర్టికులర్ పాయింట్ నుంచి జరుగుతుందా లేదా అని. అండ్ లొకేషన్ ట్రాన్స్పరెన్సీ. క్లయింట్ ప్రోగ్రామ్ షుడ్ సీ అ యూనిఫామ్ నేమ్ స్పేస్. File should be able to be relocated without changing their path name. And symbolic links and segment links are being used for this particular one. Location transparency ante entante, and ikkada manam em cheppam inda access transparency lo users are not being aware of distribution of the files where the file is been existing, and at the same time అసలు ఫైల్ ఎగ్జిస్ట్ ఎక్కడ అవుతున్నా కూడా దే కెన్ ఎవ్రీ టైమ్ సీ దట్ అండ్ యూనిఫామ్ నేమ్ స్పేస్. ఏదో ఒక నేమ్ స్పేస్ నుంచి మాత్రమే వాళ్ళు డేటాను యాక్సెస్ చేసుకుంటున్నారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం మొబైల్ తీసామనుకోండి, మొబైల్లో మనకి చెక్ ఇన్ ద నెట్వర్క్ సెక్షన్లో చెక్ చేస్తే మన మెసేజ్ సెంటర్ కానీ లేకపోతే కాల్ సెంటర్ మొబైల్ నెంబర్ ఎప్పుడు కామన్గా ఒకటే ఉంటుంది. ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ దట్, మీరు ఎప్పుడైనా చెక్ చేశారా? మెసేజ్ సెట్టింగ్స్లో కానీ కాల్ సెట్టింగ్స్లో కానీ వెళ్తే కాల్ త్రూ సెంటర్ లేదంటే మెసేజ్ త్రూ సెంటర్ చూస్తే విల్ బి హ్యావింగ్ ఓన్లీ అ సింగిల్ నెంబర్. ఆ నెంబర్ నుంచి మాత్రమే మనకి కాల్స్ వెళ్ళడం కానీ లేదా మెసేజెస్ వెళ్ళడం కానీ జరుగుతుంది అనేది మనకు అక్కడ ఇస్తారు, ఏదో ఒక పర్టికులర్ నెంబర్. సో దట్ పర్టికులర్ నెంబర్ విల్ బి సీన్ త్రూ ద యూజర్. మనం ఎప్పుడు చూసినా మనకు అదే తెలుసు, ఆ నెంబర్ నుంచే వెళ్తుంది. మనకి వచ్చే కాల్స్ అయినా, మనం చేసే కాల్స్ అయినా, మనకు వచ్చే మెసేజెస్ అయినా, మనం పంపించే మెసేజెస్ అయినా, ఎవ్రీథింగ్ దట్ వీఆర్ డూయింగ్ విత్ ఆ డివైస్ will be done through that particular మెసేజ్ కాల్స్ అండ్ మెసేజ్ సెంటర్స్ అని ఉంటాయి, అలాగే కాల్ సెంటర్స్ ఉంటాయి. మీరు మొబైల్లోకి వెళ్ళి చెక్ చేయొచ్చు. మెసేజ్ సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్తే యుల్ సీ అ నెంబర్ విచ్ హెస్ బీన్ కామన్లీ యూజ్డ్ ఫర్ సెండింగ్ యువర్ మెసేజెస్. ఎప్పుడు అది కామన్గానే ఉంటుంది. సో యూ ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు బి సెట్టింగ్, ఇట్స్ బీన్ డిఫాల్ట్ సెట్ బై ద నెట్వర్క్ ప్రొవైడర్ ద్వారానే ఆ పర్టికులర్ మొబైల్ నెంబర్ సెట్ చేసి ఉంటుంది. ఓకేనండి. సో దట్ ఈస్ హౌ ఎప్పుడు కూడా క్లయింట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి సేయింగ్ యూనిఫామ్ నేమ్ స్పేస్ ఫ్రమ్ వేర్ హీ ఈస్ గోయింగ్ టు బి యాక్సెసింగ్ ద డేటా. డేటా ఎలా అయితే యాక్సెస్ చేసుకుంటున్నారో ఆ డేటా యాక్సెసింగ్ అనేది ఏదో ఒక యూనిఫామ్ స్పేస్ నుంచి మాత్రమే తను ఎప్పుడు చూస్తూ ఉంటాడు. ఓకే, అండ్ వాటిని రీలొకేట్ చేయాల్సి వచ్చినా డేటాని తను పంపించేది ఏదో ఒక పర్టికులర్ పాయింట్ కానీ తను అనుకుంటున్నా, ఇఫ్ హీ ఈస్ హ్యావింగ్ ద ఇల్యూజన్ దట్ హీ ఈస్ సెండింగ్ ద డేటా టు ద particular targeted device, it may not be residing on that particular device or it may be distributed to other devices also. మనం సర్వర్లో ఒక పక్కనే జీమెయిల్ యూజ్ చేస్తున్నాము, గూగుల్ యూజ్ చేస్తున్నాము. మనం డేటాని స్టోర్ చేయాలనుకున్నప్పుడు మన గూగుల్ ఫొటోస్లో ఫోటోని మనము గూగుల్ ఫొటోస్లో మన అకౌంట్లో మనం పెట్టుకుంటున్నామని మనం అనుకుంటున్నాం. ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి అ సింగిల్ ప్లేస్ అని చెప్పి, ఆర్ ఇట్ మే నాట్ బి అ సింగిల్ ప్లేస్.
సో గూగుల్ డ్రైవ్ వాడుతున్నాము, ఇట్ మే బి ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ సర్వర్. గూగుల్ ఫొటోస్ వాడుతున్నాము, ఇట్ మే బి ఫ్రమ్ ద డిఫరెంట్ సర్వర్. సో డిఫరెంట్ సర్వర్స్ నుంచి మనం ఒకటే మెయిల్ అకౌంట్ నుంచి యాక్సెస్ చేస్తున్నాం. సో దట్ ఈస్ ద థింగ్. కానీ మనం ఏం చేస్తున్నాము, ఓన్లీ త్రూ ద స్పేస్ ఆఫ్ ద జీమెయిల్ అనేసి యూనిఫామ్ స్పేస్ నుంచి మాత్రమే యు ఆర్ బీన్ యాక్సెసింగ్ ద డ్రైవ్, యు ఆర్ బీన్ యాక్సెసింగ్ ద ఫొటోస్, యు ఆర్ బీన్ యాక్సెసింగ్ ద వాట్ ఎవర్ ద థింగ్. మిగతా ఏదైనా కానివ్వండి, ఏదో గూగుల్ ఫొటోస్ అవనివ్వండి, లేకపోతే గూగుల్ డ్రైవ్ అవనివ్వండి, లేదంటే జీమెయిల్ అవనివ్వండి, లేదా నార్మల్ గూగుల్ బ్రౌజర్ అవనివ్వండి, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్. సో గూగుల్ అనే ఒక పర్టికులర్ యూనిఫామ్ నేమ్ స్పేస్ నుంచి యు ఆర్ బీన్ యూజింగ్ ద అదర్ థింగ్స్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద థింగ్, దట్ ఈస్ అబౌట్ ద లొకేషన్ ట్రాన్స్పరెన్సీ. దీన్ని మనం లొకేషన్ ట్రాన్స్పరెంట్ అన్న దట్ ఇస్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. మనకి అందరికీ తెలిసిన బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే జీమెయిల్ యూజ్ చేయడం అండి. ఓకే, క్లయింట్ ప్రోగ్రామ్ షుడ్ సీ ఏ యూనిఫామ్ స్పేస్, ఫైల్ షుడ్ బి రీలొకేటెడ్. సో మనకి తెలియకుండానే ఫైల్స్ని రీలొకేట్ చేయొచ్చు, బట్ వితౌట్ చేంజింగ్ ద పాత్ నేమ్. మనకు తెలుసు, మనకి ఎప్పుడు ఆ పాత్ నేమ్ అలాగే ఉంటుంది. మీరు చెక్ చేయొచ్చు, మీరు మొబైల్లోకి వెళ్ళి ఇప్పుడు కూడా మెసేజ్ సెంటర్ ఓపెన్ చేస్తే అదే ఉంటుందండి. మనం మెయిల్ ఓపెన్ చేస్తే మెయిల్లో కూడా ఎప్పుడు ఐపీ అడ్రస్ ఒకలే ఉంటుంది. సో బట్ మనం ఏం చేస్తున్నాము, అదే ఐపీ అడ్రస్ యూస్ చేసుకుని యూఆర్ స్టోరింగ్ ఆన్ ద గూగుల్ ఫొటోస్, యూఆర్ స్టోరింగ్ ఆన్ ద డ్రైవ్, యూఆర్ స్టోరింగ్ ఆన్ ఆల్ అదర్ గూగుల్ కనెక్టెడ్ థింగ్స్. ఓకేనండి. సో ఇక్కడ మనం ఏం యూజ్ చేస్తామంటే సింబాలిక్ లింక్స్ ఆర్ సిగ్విన్ ఈజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ యూనిక్స్ లైక్ ఇంటర్ఫేస్. సింబాలిక్ లింక్స్ అనేవి కొన్ని యూజ్ చేస్తాము. యూజింగ్ దట్ పర్టికులర్ సింబాలిక్ లింక్స్ you are going to connecting to the different connected paths అన్నమాట. You are going to distribute the data. ఓకే, సో ఆ సింబాలిక్ లింక్స్ ద్వారానే మనం యూఆర్ యాక్సెసింగ్ ఫ్రమ్ ద సేమ్ అడ్రస్ స్పేస్. ఒకటే అడ్రస్ స్పేస్ నుంచి డిఫరెంట్ ఏరియాస్లో ఉన్న డేటాని మనం కామన్గా యాక్సెస్ చేయగలుగుతున్నాం. అందులో యూనిక్స్ లైక్ ఇంటర్ఫేస్ విండోస్కి మనం పెట్టాలి అని అంటే సిగ్విన్ అనే ఒక ఇంటర్ఫేస్ని యూజ్ చేయాలని అంటున్నారు. దట్ ఈస్ ఒకటే పార్ట్ నుంచి మనం డిఫరెంట్ థింగ్స్కి ఎలాగ మనం కనెక్ట్ అవుతాము అని అంటే యూనిక్స్ సిస్టమ్ నుంచి మనం విండోస్ సిస్టమ్కి కనెక్ట్ అవుతున్నాము. మనది యూనిక్స్ సిస్టమ్, విండోస్ అనేది సర్వర్ అనుకున్నాము. సర్వర్కి కనెక్ట్ అవ్వాలంటే వీ షుడ్ హ్యావ్ అన్ ఇంటర్ఫేస్. CYGVA అనేది ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ అన్ ఇంటర్ఫేస్ విచ్ విల్ బి యూజ్డ్ బిట్వీన్ ద యూనిక్స్ అండ్ విండోస్ సిస్టమ్. ఓకేనండి, రైట్. అలాగే సింబాలిక్ లింక్స్ కూడా ఎక్స్టెన్సివ్గా మనం వాడతాం టు కనెక్ట్ విత్ వన్ అడ్రస్ స్పేస్ టు ద అనదర్ అడ్రస్ స్పేస్. ఒక అడ్రస్ స్పేస్ నుంచి ఒక అడ్రస్ స్పేస్ కనెక్ట్ అవ్వాలంటే సింబాలిక్ లింక్స్ని కానీ లేదా ఇంటర్ఫేసెస్ని కానీ యూజ్ చేసుకుని కనెక్ట్ చేసుకుంటూ ఉంటాం. ఓకేనండి. ఒకటి యాక్సెస్ ట్రాన్స్పరెన్సీలో యూజర్ విల్ నాట్ బి ఏబుల్ టు నో దట్ ద application data has been distributed at the various places. And in the location transparency, even though the data is been distributed at the various locations, it will be accessed from the single path and it will be viewed by the user. It is from the uniform namespace నుంచి మాత్రమే మనం డేటాని యాక్సెస్ చేసుకుంటున్నామని తెలుస్తుంది. Coming to the another transparency, that is the mobility transparency. ఇక్కడ ఏంటి అని అంటే neither client program nor system admin program tables in the client node should be changed when files are moved either automatically or by the system admin. సో మనకి యూజర్ ట్రాన్స్ఫర్ చేసినా, యూజర్ చేంజ్ చేసినా, లేదా సిస్టమ్ అడ్మిన్ చేసినా, ఎక్కడికి మనం ఫైల్స్ని మూవ్ చేసినా కూడా క్లయింట్ ప్రోగ్రామ్స్ కానీ సిస్టమ్ ప్రోగ్రామ్స్ కానీ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ దే ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు బి చేంజింగ్ ద టేబుల్స్ ఇన్ ద క్లయింట్ నోట్స్లో ఉన్న టేబుల్స్ని మాత్రమే ఎప్పుడు చేంజ్ చేయం. ఇప్పుడు అదే చెప్తున్నా నేను, మనము మూవ్ అవుతున్నా లేదంటే మనం కాన్స్టెంట్గా ఉన్నా స్టాటిక్గా ఉన్నా యాక్సెస్ ట్రాన్స్పరెన్సీ, లొకేషన్ ట్రాన్స్పరెన్సీ అనేది ఎప్పుడు మారదు. అండ్ ఈవెన్ దో యు ఆర్ బీన్ చేంజింగ్ యువర్ లొకేషన్, దెన్ దట్ ట్రాన్స్పరెన్సీ ఈవెన్ దో యు ఆర్ బీన్ స్టాటిక్గా ఉంటారు, మీ డేటా డిఫరెంట్ ఏరియాస్లో స్టోర్ అయి ఉంటుంది, దాన్ని ఒకటే నేమ్ స్పేస్ నుంచి యాక్సెస్ చేస్తారు. దట్ ఈస్ అబౌట్ ద యాక్సెస్ ట్రాన్స్పరెన్సీ అండ్ ద లొకేషన్ ట్రాన్స్పరెన్సీ. బట్ మీరు మూవ్ అవుతున్నా కూడా ఇఫ్ యూ ఆర్ ఏబుల్ టు గెట్ ద యాక్సెస్ ట్రాన్స్పరెన్సీ అండ్ ద లొకేషన్ ట్రాన్స్పరెన్సీ without changing the values in the client nodes that your files has been moved or your files has been changed their namespaces and the location spaces, that shouldn't be changed. అది మారిపోతున్నా కూడా మీరు మూవ్ అవుతున్నప్పుడు కూడా జియోలొకేషన్ చేంజ్ అవుతున్నా కూడా ఇట్ వోంట్ బి చేంజ్డ్. దట్ ఈస్ ద మొబిలిటీ ట్రాన్స్పరెన్సీ. అండ్ కమింగ్ టు ద పర్ఫార్మెన్స్ ట్రాన్స్పరెన్సీ, client program should continue to perform well on load with a specified range. ఏ టైప్ ఆఫ్ లోడ్ వచ్చినా కూడా, ఎంత లోడ్ వచ్చినా కూడా మనకి క్లయింట్ ప్రోగ్రామ్ షుడ్ కంటిన్యూ టు పర్ఫార్మ్ వెల్. మన ప్రోగ్రామ్స్ మనకి ఆ ఫైల్ యాక్సెసింగ్ అనేది పర్ఫెక్ట్గా చేయగలగాలి. దట్ ఈస్ ద పర్ఫార్మెన్స్ ట్రాన్స్పరెన్సీ. ఎంత డేటా ఎంత రిక్వెస్ట్ చేసినా కూడా వీ షుడ్ యాక్సెస్ ద డేటా పర్ఫెక్ట్లీ. దట్ ఈస్ ద పర్ఫార్మెన్స్ ట్రాన్స్పరెన్సీ. అండ్ స్కేలింగ్ ట్రాన్స్పరెన్సీ, ఇంక్రీజింగ్ ఇన్ సైజ్ ఆఫ్ స్టోరేజ్ అండ్ నెట్వర్క్ సైజ్ షుడ్ బి ట్రాన్స్పరెంట్. ఇక్కడ కూడా అంతే, ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్కి కనెక్ట్ అవ్వాలన్నా, ఎంత డేటాని యాక్సెస్ చేయాలన్నా మల్టిపుల్ పాయింట్స్ నుంచి, దట్ షుడ్ బి ఎన్హాన్సబుల్, దట్ షుడ్ బి ఎడిటబుల్, దట్ షుడ్ బి అపెండబుల్.
ఓకే, సో దాన్ని యాడ్ చేసుకోగలగాలి, ఇంక్రీజ్ చేసుకోగలగాలి, అలాగే సైజ్ ఆఫ్ ద స్టోరేజ్ ఇంక్రీజ్ చేసుకోగలగాలి, అలాగే నెట్వర్క్ సైజ్ దట్ ఈస్ మల్టిపుల్ కనెక్టివిటీని కూడా మనము పెంచుకోగలగాలి. దట్ ఈస్ ద స్కేలింగ్ ట్రాన్స్పరెన్సీ. We should have the access transparency so that we couldn't identify that where we are being accessing from. Location transparency, even though you are being distributed with the different locations, you shouldn't be know about you shouldn't be get aware of the different namespaces. You should access with the uniform namespace. Even though you are been changing your geolocation, the same access transparency and location transparency will be maintained. And even though in a mobility transparency and location transparent access transparency, and in the case of heavy traffic also, the program should perfectly work out, and your accessing of the files should be perfectly accessed. And whenever you want to increase the data storage, and whenever you want to change the increase the multiple connectivities, it could be done, which is called as the scaling transparency. Okay, so among the characteristics, access transparency, location transparency, performance and scalability, we saw 4 transparencies మనము పర్ఫెక్ట్ గా చెక్ చేస్తాం. ఓకే, అలాంగ్ విత్ దట్ మొబిలిటీ ట్రాన్స్పరెన్సీ కూడా చెక్ చేస్తాం. ఓకేనండి, రైట్. సో అదర్ రిక్వైర్మెంట్స్ వచ్చినప్పటికి మనం ఇందాక చెప్పుకున్న దాంట్లో కంకరెంట్ ఫైల్ అప్డేట్స్ ఇస్ బిన్ ప్రొటెక్టెడ్. కంకరెన్సీ గురించి మనం మాట్లాడుకున్నాము. అలాగే దానికి సంబంధించిన ఫైల్ అప్డేట్స్ అన్ని కూడా మనం ప్రొటెక్ట్ చేయాలి. ప్యారలల్ గా నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆర్ బీన్ అప్డేటింగ్ ద ఫైల్స్, నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆర్ బీన్ సేవింగ్ ద ఫైల్స్. సో ప్యారలల్లీ, సో దోస్ ఆర్ అప్డేట్స్ హ్యాస్ టు బి ప్రొటెక్టెడ్. సో ఒకళ్ళు అప్డేట్ చేసింది ఇంకొకళ్ళు ఓవర్ రైట్ చేసేయడం కానీ, ఒకళ్ళు అప్డేట్ చేసింది ఇంకొకళ్ళు ఇంటర్ఫియర్ అయ్యి దాన్ని అబ్రప్ట్ గా ఆపేయడం కానీ, ఇలాంటి ఏమి చేయకుండా హూ ఎవర్ బీన్ అప్డేటింగ్ ఆల్ దోస్ అప్డేట్స్ హ్యాస్ టు బి ప్రొటెక్టెడ్. దట్ ఈస్ ద రికార్డ్ లాకింగ్ has to be done. Okay, that is how we are maintaining the concurrency. And file replication to allow performance. So file replication jarigina kuda performance emi change avvakunda file replication ni manam allow cheyali. Enduku ante the files has to be produced with different instances in order to access by multiple users. ఎప్పుడైతే మనం సైజ్ ని ఇంక్రీజ్ చేయాలనుకుంటున్నామో, మల్టిపుల్ నెంబర్స్ ని ఇంక్రీజ్ చేయాలనుకుంటున్నామో, we should increase the replicas. ఎప్పుడైతే నెంబర్ ఆఫ్ కాపీస్ అవైలబుల్ గా ఉన్నాయో, then only you can reduce the burden on the server. సర్వర్ మీద బర్డెన్ రెడ్యూస్ చేయాలి అని అంటే then you have to increase the file replications. And హార్డ్వేర్ అండ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ హెటరోజెనిటీని కూడా మనము యాక్సెస్ చేసుకోగలగాలి. ఒకటి, ఫైల్ రెప్లికేషన్ జరుగుతుందా లేదా, అప్పుడు మనకి పర్ఫార్మెన్స్ డిగ్రేడ్ అవ్వకుండా ఉందా లేదా, కంకరెంట్ ఫైల్స్ అప్డేట్స్ జరుగుతున్నప్పుడు మనం ప్రొటెక్ట్ చేయగలుగుతున్నామా, అండ్ హార్డ్వేర్ అండ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ హెటరోజెనిటీని మనము అలౌ చేయగలుగుతున్నామా. వెదర్ అంటే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ హార్డ్వేర్స్ ఇంటరాక్ట్ అవుతున్నప్పుడు, డిఫరెంట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ వర్షన్స్తో మనం ఇంటరాక్ట్ అవుతున్నప్పుడు, వెదర్ వీ కుడ్ ఏబుల్ టు హోల్డ్ దట్ పర్టిక్యులర్ హెటరోజెనిటీ, ఆ డిఫరెంట్ థింగ్స్ని మనము అలౌ చేయగలుగుతున్నాం. అట్ ది సేమ్ టైమ్ ఫాల్ట్ టాలరెన్స్, ఎప్పుడు ఏ ప్రాబ్లం వచ్చినా వెదర్ ఇట్ కుడ్ బి టాలరేటెడ్ ఆర్ వెదర్ ఇట్ కుడ్ బి బైపాస్డ్ వితౌట్ చేంజింగ్ ద పర్ఫార్మెన్స్ని మనం ఆల్టర్ చేయకుండా, ఆ పర్టికులర్ ఫాల్ట్ని మనం బైపాస్ చేస్తూ, వెదర్ వీ కెడ్ డూ విత్ అవర్ ఓన్ నార్మల్ వర్క్, మన నార్మల్ వర్క్ మనం జరుగుతూనే ఉంటుంది, ఫాల్ట్ జరిగిందని మనం బైపాస్ చేయగలుగుతున్నామా లేదా. అండ్ కన్సిస్టెన్సీ ఎలా మెయింటైన్ చేస్తామంటే, ఎవరు ఎలాగ మెయింటైన్ చేసినా, ఎంతమంది నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ యాక్సెస్ చేసినా కూడా డేటా ఇంటిగ్రిటీని కానీ, డేటా యొక్క వాల్యూస్ని కానీ మనం యూనిఫామ్గా మెయింటైన్ చేయాలి. ఓకే, సో ఇనిక్స్ యూజెస్ ఆన్ కాపీ అప్డేట్ సెమాంటిక్స్. దిస్ మే బి డిఫికల్ట్ టు అచీవ్ ఇన్ డిఎఫ్ఎస్. ఇనిక్స్ సిస్టంలో ఆన్ కాపీ అప్డేట్ అనే ఒక సెమాంటిక్స్ ఫాలో అవుతాము. సో బికాస్ ఆఫ్ దట్ కన్సిస్టెన్సీ ఆఫ్ ద డేటా కాపీస్ ఆఫ్ ద ఫైల్స్ విల్ బి మెయింటైన్. అంటే ఏంటంటే, ఆ ఫైల్ని ఎంతమంది యూజ్ చేసినా, ఎంతమంది మోడిఫై చేసినా, that copy of the data has to be maintained consistently and it can be uniquely seen by the users. So మీరు ఈ కన్సిస్టెన్సీ ఫీచర్ ఆల్రెడీ డివిఎంఎస్ లో చూసే ఉంటారు. రికార్డ్స్ని కానీ, టపుల్స్ని కానీ, టేబుల్స్ని కానీ నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్స్ యూజ్ చేస్తున్నా అక్కడ అటామిసిటీ, కన్సిస్టెన్సీ, ఇంటిగ్రిటీ అండ్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ డి అనేది ఏంటి, డ్యూరబిలిటీ. ఎస్, సో దట్ యాసిడ్ ప్రాపర్టీస్ హ్యాస్ టు బి మెయింటైన్డ్ బై దట్ పర్టికులర్ డివిఎంఎస్. డివిఎంఎస్లో ఎలా అయితే మనం యాసిడ్ ప్రాపర్టీస్ని ఫాలో అవుతామో, ఓకే, సో atomicity, consistency, isolation and also integrity and the durability ఎలా మెయింటైన్ చేస్తాము. ఇన్ ద సిమిలర్ వే ఫర్ మెయింటైనింగ్ ద కన్సిస్టెన్సీ, యూనిక్స్లో మనకి ఆన్ కాపీ అప్డేట్ సెమాంటిక్స్ అనేవి ఉన్నాయి. బికాస్ ఆఫ్ దట్ ద ఫైల్స్ ఆర్ బీన్ మెయింటైన్డ్ కన్సిస్టెంట్ అనమాట. అది ఎస్పెషల్లీ ఈ కన్సిస్టెన్సీ మెయింటైన్ చేయడం అనేది వెరీ టిపికల్ ఫీచర్ అండి డిఎఫ్ఎస్లో, డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఫైల్ సిస్టమ్. ఎందుకంటే నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు, వాళ్ళ అప్డేట్స్ని మనం ప్రొటెక్ట్ చేయాలి, అలాగే ఫైల్ యొక్క కన్సిస్టెన్సీని మనం మెయింటైన్ చేయాలి. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం security has to be provided. Ultimately, it is to be provided for all the file system or the resources that you are going to sharing in the network, and efficiency is to be maintained vice versa.
సెక్యూరిటీ ఎలా మెయింటైన్ చేస్తామో ఎఫిషియన్సీ కూడా అంతే ఇదిగా మనం మెయింటైన్ చేయాలి. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద రిక్వైర్మెంట్స్ దట్ ఆర్ టు బి మెయింటైన్డ్ బై ద distributed file system. So what are all the main requirements of the distributed file system? The first one is the access transparency and the location transparency. Later on we are been concentrating on performance. Okay, scalability, concurrency, fault tolerance, security requirements. Okay, and obviously distributed file system is going to maintain in the client server model. And coming to the access and location transparencies, clients won't be able to see where the data is being stored, and even though they are being distributed in a different address spaces, the users can be accessible the data through the uniform namespace. And for that one you are going to use the symbolic links. And even though you are being changing the mobile location or geolocation, the mobility transparency is also to be maintained. And while we are maintaining the mobility transparency, location transparency, access transparency, performance is also to be maintained, and it's to be shielded to be perform well on the it is called as network. And in addition to all these things, scalability is also to be maintained in order to add the address space or add the additional data, and also to increase the connectivity, that is the network size also. Okay, and other than that particular transparency features, you also have to concentrate on the other requirements that are being the concurrent file updates. Okay, they have to be protected, concurrency is to be maintained in a protective manner, and file replications are to be maintained with the performance, and hardware and software replications has to be tolerated, they has to be maintained and managed well. Fault tolerant system has to be developed, and consistency is to be maintained with the files, and security and the efficiency is all to be parallelly maintained. These are all the requirements or the challenges that are to be faced by the distributed file system when it is working openly in the network. Network లో మన distributed file system లో మనం వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు, these are all the challenges that are to be faced by a distributed file system. These are all the requirements that are to be satisfied by a distributed file system. ఓకే, సో అలాంటి ఫైల్ సిస్టమ్ మనకి జనరల్గా ఏ ఆర్కిటెక్చర్లో ఉంటుంది? మనం జనరల్లీ ఫైల్ సిస్టమ్ ఆర్కిటెక్చర్ అనేది యాక్చువల్గా మనకి క్లయింట్ సర్వర్ మోడల్లో వర్క్ అవుతుంది అని అంటున్నారు. ఈ క్లయింట్ సర్వర్ మోడల్లో వర్క్ అవుతున్న ఆర్కిటెక్చర్ ఎలా ఉంటుంది? వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ జనరల్ ఫైల్ సర్వీస్ ఆర్కిటెక్చర్ ఎలా ఉంటుంది? అందులో డిఫరెంట్ ఫైల్ సర్వీసెస్ ఆర్కిటెక్చర్స్ ఎలా ఉన్నాయి? సో వాటి మోడల్స్ ఏంటి, ఎలా వర్క్ అవుతాయి అనేది మనం నెక్స్ట్ క్లాస్లో చూద్దాం. ఓకే, సో టైమ్ ఈజ్ డన్ విత్, టైం అయిపోయింది. Get ready for the next class, and also all of you join for the project session by the 11th. Okay, right. I'm ending the class now. All of you stay safe, and everybody join the project session without fail. Okay, and by this particular project session, by today's project session, we will be consolidating your implementation status, and you will be referring back to your guides so that they will be looking after your progress. Okay, and they will be looking after your continuation of your project. And everybody are being sincerely requested to maintain the project documentation. Why? Because don't take a separate time for doing it. So everybody do the project documentation parallelly along with your project implementation also. And by today's presentation, we will be referring back the feedback to the guides regarding your implementation status, so that they will be continuously prompting you regarding your progress of the project. So everybody attend the project session and give your implementation status today. Okay, thank you, stay safe, and I'm ending the class.